আলাইকুম, দিস ইজ আয়েশা আক্তার সাথী। ওয়েব অ্যাপিরে সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো। দেখতেই পাচ্ছ আজকে পুরোপুরি আমি বেস মেকআপটা করে এসেছি। দেন এখন জাস্ট আই লুকটা করবো। সো বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আজকে আমি একটা ব্ল্যাক কালার ইউজ করব। জাস্ট একটা লাইন টেনে নিব ব্ল্যাক কালার। জাস্ট একটা লাইন টেনে নিচ্ছি। See? এটাকে আবার ব্লেন্ড করে নিব, ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিব। দেন আমরা এই ব্ল্যাকটার উপরে হালকা এই সাইডটাতে ব্রাউন কালার ইউজ করব। এবার আমরা ব্রাউন কালারটা ইউজ করছি, ভালো মতো দেখছো। ব্রাউন কালারটা ইউজ করে এই ব্ল্যাকটার সাথে ভালো মতো ব্লেন্ড করব। সেম ভাবে আমরা এই আইটাতেও ব্রাউন কালার ইউজ করব। তারপর ব্ল্যাকটার সাথে ভালো মতো ব্লেন্ড করব। একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে, যত ব্লেন্ড ভালো থাকবে, ব্লেন্ডিং ভালো মতো করা হবে, লুকটা তত বেশি সুন্দর দেখা যাবে, ফিনিশিং তত ভালো আসবে। হ্যাঁ, দেন আমরা এটাকে ভালো মতো ব্লেন্ড করছি। এবার আমরা কোনো রকম কনসিলার ছাড়া জাস্ট শিমারি কালারটা ইউজ করব। আমরা গোল্ডেন কালার শিমারিটা ইউজ করছি। হলো না, জাস্ট এই গোল্ডেন কালার শিমারিটা ইউজ করছি। সেম ভাবে আমরা এই আইটাতেও দেখতে পাচ্ছ শিমারি কালারটা। দেন আমরা জাস্ট একটু কনসিলার নিয়ে এটাকে সেট করার ট্রাই করব।
জাস্ট এরকম একটা লাইন নিব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেমভাবে এই আইটাতেও আমরা একটা লাইন টেনে নিব জাস্ট। তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি কনসিলার দিয়ে এটাকে জাস্ট একটা লাইন টেনে নিয়েছি। আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি। আমরা ল্যাশ করে নিচ্ছি। ওকে ওকে টেনটেনা ল্যাশ ইউজ করলাম। এবার কী করবো? হ্যাঁ এবার আমরা চলে যাব মেকআপ। ফেসটার নিচটাতে আমরা ভালো মতো আন্ডার আইটাতে চলে যাচ্ছি। আমার লুকগুলো তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তা না হলে আসলে আমি বুঝবো না আমি আসলে ভালো পারি নাকি পারি না। এবার হচ্ছে জাস্ট ব্ল্যাক শ্যাডো নিয়ে সেমভাবে ব্ল্যাক শ্যাডো নেব। এখান থেকে ব্রাউন কালারটা নিব। সেমভাবে এখানে ব্ল্যাকটা নিচ্ছি, সরি ব্রাউনটা নিচ্ছি। ব্রাউনটা নিয়ে তারপর ব্লেন্ড করছি। ব্ল্যাক আর ব্রাউন পুরোপুরি মিক্স। এটা কি হলো? এটা কিছু হইলো? তোমরাই বলো আপু। আউচ! আমার আই শ্যাডো প্লেট শেষ, ভেঙে গেছে। এই মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্টটা হইলো আর কি। ওকে ফাইন, ঠিক করে নেব, কোনো ব্যাপার না। এটা কোনো ব্যাপার বলো এটা কি হয়েছে বাকিটা? ওকে ফাইন, এটাকে রিমুভ করতে হবে। এবার আমরা ব্ল্যাক কাজল না, আমি হোয়াইট কাজল ইউজ করব। যাদের পছন্দ ব্ল্যাক তার ব্ল্যাক লাগাবা। হোয়াইটটা ইউজ করছি। অনেক গর্জিয়াস একটা অ্যারাবিয়ান লুকের মতো হয়ে গেল। এখন হচ্ছে আমরা মাস্কারা ইউজ করব। মাস্কারা কার ভালো লাগে মাস্কারা ইউজ করতে? মাস্কারা অ্যাপ্লাই করছি। হয়ে গেছে, মাস্কারা শেষ হয়ে গেছে। সাউন্ড হচ্ছে অনেক বেশি। এটা কোনো কথা? হ্যাঁ তোমরাই ভালো পুরো।
আমরা এবার ওটাকে শেপটাকে ঠিক করে নিচ্ছি একটু। হাইলাইটিং পার্টে চলে যাচ্ছি, হাইলাইট করব। হাইলাইট করে নিচ্ছি। হচ্ছে নোজটাতে হাইলাইটিং করব। আমাদের টি জোনটাতে ভালো মতো হাইলাইটিং করা শেষ। সো আপনারা এই মুহূর্তে আমার লুকটি শেষ। কার কাছে কেমন লাগলো আমার নিউ লুকটি অবশ্যই জানাবে কমেন্টস করে। আর হচ্ছে কি টাইপের কি ধরনের লুক দেখতে চাচ্ছ অবশ্যই আমাকে জানাবে। আর আমার নিউ ইউটিউব চ্যানেল যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই একটি ক্লিক করে দেবে। দেন হচ্ছে আমার সাথে যারা যারা টিকটক ইনস্টা সরি একটু ডিস্টার্ব হয়ে গিয়েছিল। ওকে, আর আমার সাথে যারা যারা টিকটক ইনস্টা তারপর হচ্ছে ফেসবুক যারা যারা এগুলোতে অ্যাড হতে চাচ্ছ আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার লিঙ্কটা দিয়ে দিব, অবশ্যই অ্যাড হয়ে নিবে। আর সবাই ভালো থাকবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে। আর আমার লুকটি কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবে। আর কী ধরনের লুক দেখতে চাচ্ছ সেটা অবশ্যই জানাবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।